Hai, kita berjumpa lagi hari ini. Saya N, kepada yang belum kenal. Saya harap kamu dengar suara saya. Saya tidak sehat. Saya tidak sehat. Saya pening kepala dari kemarin lagi, tapi saya coba juga bercerita sama kamu, Hari ini saya tidak akan buat reaction video sebab kalau saya buat reaction video mungkin saya tidak reaksi mungkin kamu akan nampak saya macam tidak reaksi. So hari ini saya akan baca cerita yang mana mungkin saya tidak berapa buat reaksi. Hari ini saya akan baca dua cerita, satu English, satu Melayu. The Spirit, tajuk yang pertama. I am currently sitting in front of my computer, scared witless. Every moment could be my last. My friend is here with me and he is the sole reason why my life is in danger. It may not make sense at first, but let me explain. It all started earlier today when a friend of mine burst into my house and slammed the door behind him. His eyes were wide with fear and he stood there with his back against the door, breathing heavily. I asked him what had happened and he told me this story. Listen, guys. He had been living with his aunt for the past year because his parents were in Mexico. They were doing mission work at a small hospital in southern Mexico. The previous night, a bedraggled man had stumbled through the entrance of the hospital. He was screaming in Spanish and appeared to be out of his mind with terror. They brought him over to a chair and let him sit down. As he caught his breath, he told his story in broken English. He claimed that his sister had been killed by something he referred to as La Muerto Blanco. He kept saying that it was coming for him next. Confused, they asked him who or what a Muerto Blanco was. With a look of unfathomable fear on his face, he said that La Muerto Blanco was the White Death. She is the soul of a girl who died years ago. She died by her own hand, he said, alone and unloved. She had lived so much that she wanted to remove all trace of herself from the earth. So great was her desire to completely obliterate her memory that she returned from the dead as a vengeful spirit. Shh. Princess. Bent on killing all those who knew of her existence. She is a girl but not a girl, he said. She's not dead but not really alive. She has cold black eyes that weep blood. She walks without ever actually seeming to move an inch. She stalks her victim like a wild animal, pursuing them across rivers and valleys, trailing them back to their homes. You are never really aware that she is following you until you hear her telltale knock upon your door. She knocks one for your skin, which she'll use to patch
her own decaying flesh. Twice for your hair, which she'll gnash between her teeth. 3 times for your bones, which she'll fashion into gloves. 4 times for your heart, which she'll tear out of your chest. 5 times for your teeth, which she'll polish and keep in a box. 6 times for your eyes, which she'll pluck out one by one. 7 times for your soul, which she'll swallow whole. No matter where you go, the White Death will track you down, and you will hear her terrible knocking begin on the door. You can try to outrun her, but she's faster than any mortal man. If you flee from your home while she's knocking on your door, she will follow you wherever you go. The terrified man was certain that thing and killed his sister. He had tried to tell the police about the White Death, but they would not listen, dismissing it as an old wives' tale. Next, he had tried to tell his priest, but the priest immediately shut the door of the church in his face and turned him away. The priest had seen the White Death following him, he said, and did not want to get involved. With his head in his hands, the frightened man said that the White Death follows you forever until you tell someone else about it. Then it strikes, it kills you, and begins following the person you told. After finishing his tale, the man stole a car from the mission hospital parking lot and vanished into the night. Apparently, my friend's mother and father had immediately called his aunt and told her about a strange man they had encountered. They asked her if she had ever heard of the White Death. She said she had not, and they proceeded to tell her the story that the man had told them. Jangan tamaha karusi ba, princess? The aunt got a phone call later that night. It was the Mexican police. They told her that the parents had been found dead outside the hospital. They had been torn apart. My friend's aunt had immediately called him at school to break the bad news to him as he cried. She told him she couldn't understand what had happened. She recounted the whole story to him, telling him about the strange man who had turned up in a hospital just hours before his parents were found dead. She told him how the man had given his parents a weird and disturbing story about something called the White Death. When he hung up the phone, he had struggled to come to terms with what had happened. It almost didn't seem real to him. When he got home after school, he found the front door of his aunt's house standing open. Inside was a trail of blood leading into the kitchen. There on the kitchen floor, he found his aunt's dead body. She had been torn limb from limb. He ran out of the house and all the way across town, never looking back until he reached my house. As he told me this story, I could really believe it. Within the space of a day, his mother, his father, and his aunt had been murdered. It all seems too far-fetched. But before I could
Utter a word, my friend and I both recoiled in horror as we heard a knocking begin at my front door. We've been staring at the door for an hour now, neither of us wanting to open it. The knocking is still going on, growing louder and louder. She never gives up. She never quits. La Muerto Blanco is unstoppable. I think she wants to scare us. My friend and I think she wants us to blame each other. And I do. I blame my friend. It's all his fault. He should never have told about her. As I sit here in my house, beside my friend, both of us listening to the hideous knocking growing ever louder, I wish a lot of things. I wish she had killed my friend before he reached my house. If he had never been able to tell me about her, I wouldn't be in danger now. I'm sorry I ever met him. And I'm sorry for you too. I'm sorry I made you read this story. I'm sorry I ever told you about the White Death, because now that you know about her, she'll be coming for you next. Wow. Okay. Apa perasaan kamu? Apa perasaan kamu dengar di cerita? Well, me, it's sangat-sangat scary. Terkena lagi, saya terkejut. Sebenarnya saya sangat-sangat terkejut, tapi itulah reaksi saya. Sebab saya tidak berapa sehat. Saya rasa kalau saya sehat mungkin tapi oleh karena saya tidak berapa sehat, okay, next story. Oke, hari ini tajuk kisah yang himpunan kisah seram saya baca di internet. So tajuk dia saya akan baca Jalan Subang Airport. Saya akan baca apa yang ditulis di sini dari A to Z. Aku nak rehat sekejap dari cerita politik. Aku nak kongsi cerita dengan korang semua apa yang aku alami malam tadi. Selalunya setiap hari Isnin dan Kamis aku ada game badminton, mula jam 9 malam hingga 11 malam. Seperti biasa, kalau ada game badminton aku akan depak di office buat apa yang patut sementara menunggu waktu game to start. Sebabnya nak ulang alik rumah ke Dewan tu jauh, beb. Jimat kos konon-kononnya, selalunya bila nak pergi main badminton aku akan usung laptop aku. Sebab habis game terus balik rumah. Tapi semalam entah apa punya angin atau buang tabiat agaknya. Aku plan lepas badminton pergi office siapkan kerja sikit. Ambil laptop dan balik. Bodoh punya perancangan. Selesai badminton, lepak dengan kawan-kawan, minum kat maple. Sampai office dah jam 12 lebih. Menghadap laptop, sempatlah buat posting yang cut and paste je. Tu yang kat bawah tu, nak siapkan kerja konon. Hampeh, badan letih boleh perah otak ke? Tup-tup masuk pula SMS dari Puan Permaisuri berbunyi, balik pukul berapa? Tolong beli susu Alia dah habis. Sorry lambat bagi tahu. Aku jawab okey je. Kepala otak menerawang. Kat mana aku nak beli tang malam butan? Sambil kemas barang dan kunci office, cari kat kedai 711 tak ada. Merayau cari jumpa juga akhirnya, tapi paket kecil. Bolehlah janji ada stok buat sementara, dan si kecil aku tu tak kelaparan malam ni. Usaha tangga kejayaan, beb.
Dalam perjalanan balik, aku singgah di Petronas Subang Airport untuk mengisi minyak. Waktu itu lebih kurang sudah pukul 2 pagi, macam itulah. Selesai isi minyak, sewaktu nak keluar dari kawasan stesen minyak tuh, aku rasa lain macam je. Bila masuk jalan besar, aku rasa kereta aku berat semacam, dan bulu roma meremang semacam je. Dalam hati aku berkata, something wrong somewhere. Dan aku lihat cermin pandang belakang. Berderau darah aku dan mulah tak tentu arah. Dalam pada itu aku buat pandang ke kursi sebelah kiri sambil menjeling ke belakang. Alamak, confirm ada something ke kursi belakang. Lepas tu aku country region cuba nak ahlikan cermin pandang belakang. Tapi risau pula nanti aku tak nampak aktiviti dia kat belakang. Buatnya dia hulur tangan kat leher aku lagi naya. Nak tabahkan hati dan kontrol maco. Tiba-tiba aja aku dah mula berpeluh kerana terkejut dan gabra. Bila aku dah dapat kontrol diri dan hilang rasa panik, mental dalam keadaan stabil, aku mula baca apa yang patut dan bercakap dengan minah yang tak diundangi. Rambutnya lurus menjurai melepasi bahu dan berbaju hitam kekelabu. Aku tak pasti, kerana dalam keadaan samar berharapkan lampu jalan, mungkin baju lusuh dah lama tak basuh agaknya. Sayangnya muka dia aku tak nampak. Adakah secantik model kapal selam atau secantik model Indonesia yang berumur 17 tahun tu? Atau seiras Angelina Jolie? Aku tak pasti. Aku kata padanya, engkau makhluk, aku pun makhluk. Pencipta kita, Tuhan, Allah, SWT. Bezanya aku ni makhluk yang dimuliakan. Engkau naik kereta aku tanpa izin. Aku hantar kau ke tempat kau naik tadi. Dan aku nak kau turun di situ. Korang bayangkanlah suara aku bercakap masa tu. Tergagap-gagap macam MB Selangor tu. Kalau akad nikah sah kena ulang berpuluh kali. Tapi nak buat macam mana? Darurat, babe. Itu pun aku bersyukur. Pasal dia tak menjawab balik. Kalau tak macam mana lah suara dia. Syul lantok habis macam si Minah di belakang. No look. Kowloon agaknya. Kowloon. What is Kowloon? Kalau kamu tahu guys, komen di bawah. KOWLOON. Sesiapa yang tahu jalan dari Subang Airport menghala ke Lebuh Raya Persekutuan boleh agak berapa jarak jauhnya. Nasib baik sekarang ni dah ada U-turn kat arah Damansara. So aku buat U-turn kat situ dan menghala ke arah bulatan Subang Airport untuk buat U-turn sekali lagi menghala ke stesen Petronas tadi. Tapi seksanya kereta aku punya berat tak tahu nak dibayangkan. Terasa macam pandu 30 km sejam dengan beban kayu balak 50 tan untuk sampai ke Petronas tu. Sambil memandu, sambil menjeling cermin tengok dia ada lagi ke tak ada. Aku tak tahu nak meluahkan macam mana perasaan aku waktu dan ketika itu. Yang pasti mulut aku berkumat kamik baca ayat kursi dan bermacam lagi dengan zikir pula. Dengan zikir ulah. Jiwa aku, dada aku, perut aku semuanya tak tenteram. Bercampur baur jadinya. Tapi Minah tu cool aja kat tempat duduk belakang. Macam tak ada apa-apa je. Tak terasa panas ke dengan ayat-ayat cinta yang aku baca tu? Pelik juga. Atau buku yang tersalah mengungkapkan ayat-ayat cinta padanya. Pasal tu tak ada respon. Kecewa betul. Sampai dekat Petronas tadi aku berhenti kereta dan turunkan cermin tingkap belakang kiri dan kanan sambil cakap kat dia. Oke saudari, kita dah sampai. Boleh turun di sini? Sambil menjeling cermin pandang belakang. Alamak, apa pasal dia ada lagi?
Tak nak turun ke? Dah lah aku jadi driver tak berbayar. Takkan nak suruh aku bukakan pintu pula. Kalau macam ni, dalam waktu fikiran aku berkecamuk tuh tiba-tiba terperasan ada kereta bagi lampu tinggi dan secara otomatis aku menoleh ke arah cermin sisi sebelah kanan. Apabila aku toleh semula ke cermin pandang belakang, Minah tu dah tak ada. Aku pusingkan badan menoleh ke belakang untuk kepastian. Okey, confirm dia dah belah. Masa bila dia keluar pun aku tak tahu. Pantas betul. Aku tadah tangan berdoa ucapan syukur Alhamdulillah, amin. Dan ucapkan selamat jalan kat dia, suruh dia take care dan bercareful. Dan aku pun apalagi pecut kereta semahunya. Aku tekan pedal minyak rasa ringan semacam je berdesup perginya tengok meter. 160. Aku slow down. Sambil-sambil tu mata meliar juga dengan harapan dia tak follow aku lagi. Manalah tahu dia terlupa nak ucapkan terima kasih masa turun tadi. Sambil terbang ke tepi tingkap, tapi ada bau wangi yang ditinggalkan. Macam bau bunga melur kalau aku tak silap lah. Dan aku pun malas nak ambil pot. Sangat pasal bau tu. Janji aku selamat. Sampai je di luar pagar rumah, aku teringat pesan orang tua-tua. Aku pun tak jadi masuk rumah dan pergi lepak sorang-sorang pekena teh tarik dulu kat restoran Mamak sambil layan Astro. Dalam setengah jam baru aku balik rumah. Baca-baca apa yang patut, basuh kaki, lodah kiri kanan dan masuk rumah. Cumanya aku tak boleh tidur dan lelapkan mata. Masih terbayang-bayang lagi pada Minah tu. Adakah aku dah jatuh cinta padanya? Hahaha. Minta laluan. Idak le teman. Saat aku typekan cerita ini sekarang, aku masih berfikir dan merenungkan perkara malam tadi itu. Mungkin ada hikmahnya dan aku masih tercari-cari lagi jawabannya. Aku pun bersyukur Alhamdulillah, sifat takut dan panik dapat aku atasi walaupun kecut perut juga dibuatnya. Lagipun mungkin kerana pengalaman dengan gangguan makhluk halus sebelum-sebelum ini membuatkan aku terkawal sikit. Walaupun terkejut pada mulanya, padahal sebelum ini aku hanya bertemu sipi-sipi je dan dari jarak jauh. Bukannya face to face macam ni dalam suasana yang agak lama masanya. Nasihat serta petua orang-orang tua yang aku gunakan pun banyak membantu. Dan tak lupa juga nasihat secara langsung dan tidak langsung dari Ayahanda Mount Weller yang luas pengalamannya dalam dunia mistik pun banyak membantu juga. Jadi itulah pengalaman jangan pandang belakang yang terjadi pada aku malam tadi, yang aku dapat kongsikan dengan kalian semua, dan aku berharap perkara ini takkan berulang lagi. Tapi kalau korang nak cuba, boleh juga. Pergilah tes ke tempat yang aku cakapkan tuh. Manalah tahu ada rezeki korang berjumpa dengan si dia tuh. Untung sabut timbul. Boleh buat bini. Sebelum ni pun ada juga aku dengar cerita berkenaan langswir kat bulatan Subang Ekot tu. Cumanya tak sangka boleh berlaku pada aku malam tadi. Aku ingatkan hanya rekaan semata-mata. Rupanya real. Wah cakap lu. Tapi aku rasa ini hantu baiklah agaknya, sebabnya dia tak cekik aku dan dapat aku berkongsi cerita ini dengan korang semua. Walau apapun, semuanya dalam kekuasaannya. Oke, itulah cerita yang saya baca hari ini. Kalau ada kekurangan ataupun salah silap yang saya baca hari ini, saya makiampun ako nakapia kuma kayo din sana mungkin kalau doakan supaya besok-besok saya sehat ataupun hari ini juga saya sehat. Selepas kamu nampak di video terus kamu kasih doa menatau terus saya sehat. Saya harap kamu dengar suara saya sebab saya bercakap macam terlampau slow sudah saya rasa. Tapi luckily saya tidak pakai earphone. Mungkin besok saya akan buat reaction video juga. Tapi saya tengok dulu apa video yang saya akan react besok.
So support lah kawan-kawan kamu ini, yang mana yang kalau kamu tidak susah juga berdatu, mau tekan tuh tombol subscribe and then like. Kalau kamu mau komen pun komen saja, terbuka. Jangan malu-malu, jangan kamu takut-takut mau komen. Kalau kamu bilang ih si N ini bikin panas betul, janganlah bakal kamu suruh saya stop bikin video, saya marah tahu. Tidaklah, bagilah idea kan, apa yang idea yang kamu rasa sesuai dengan saya, ataupun apa-apalah yang kamu rasa kamu mau dengar. Tapi janganlah yang seteruk yang mengundang apa kecaman jangan sampai ada yang sampai mengundang kecaman. Saya buat apa yang saya mampu sajalah, apa yang termampu saja begitu. Bahasa Arab kamu dengar suara saya asal semacam palan sudah oke itu sajalah untuk hari ini. Bye, jumpa lagi besok kalau masih panjang umur. Bye.